The next topic we are going to discuss is measuring angles. The measure of angle. We call our measure degree measure. One complete revolution is divided into 360 equal parts. Each part is called a degree. We write 360 degree to say 360 degrees. So over here in this paragraph we are given that our measure is called degree measure. So यहाँ पे ये जो symbol है this stands for degree. So if I write 30 over here then I can call this 30 degree. So one complete revolution, ये जो एक complete revolution है this is divided into equal parts. 360 equal parts में इसको divide कर रहे हैं and each part is called a degree. So if we write it like this we will call it 360 degrees. Now we know how to recognize an angle. We can observe that by looking we can observe if an angle is an acute angle or obtuse angle or reflex angle. We have learned about this, we have discussed about this. But if you want exact measurement of an angle, say if the given angle is acute angle, so 0 से लेकर 90 के बीच में उसका measurement क्या है, क्या वो 70 डिग्री का है, क्या वो 60 डिग्री का है, ये कैसे पता चलेगा? We cannot tell this by observation. So what will we do? We will make use of the protractor. You can find a protractor in your instrument box. The curved edge is divided into 180 equal parts. So here you can observe that the protractor is in the shape of a semicircle, or semicircle is of 180 degree. Full circle is of 360 degree. So half of a circle, that is semicircle, is of 180 degree. So this is also a semicircle, that is a curved edge having 180 degrees, and it is divided into 180 equal parts, and each part is equal to a degree, that is 1 degree. The markings start from 0 on the right side and ends with 180 degrees on the left side and vice versa. Here in this figure you can observe, and even if you have a protractor, in that you can observe that the measurements right से left में 0 से 180 जाते हैं, and similarly from left to right as well it goes from 0 to 180 degrees. Next we will learn about using the protractor, that is how to use a protractor for measuring angles. Here I have drawn some angles and now we'll see how to measure these angles. First of all we have angle ABC. So here I have this protractor, and this protractor has 180 equal divisions and each division is of 1 degree. So यहाँ पर I am going to keep this point at the vertex B of my angle. ये जो point है उसको मैंने exactly vertex पे रखा. I hope you all can see over here the point, ये जो है point 90 डिग्री का जो point है वो यहाँ पर रखा, और ये जो 90 डिग्री का straight line है उसकी comparison में ये जो angle है that is less. And also by observation we can say that this is an acute angle. So the measurement of this angle is 40 degree. ठीक है, यहाँ पे 40 डिग्री है. अब ये 140 डिग्री नहीं है. क्या रीज़न है? बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज़ लेस देन 90 डिग्री. सो लेस देन 90 डिग्री है तो ये 140 तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो हियर इट इज़ 40 डिग्री. सो द मेजर ऑफ दिस एंगल इज़ 40 डिग्री. So simply we can write here that measure of angle ABC. What is the name of this angle? ABC is equal to 40 degree. कैसा एंगल है ये? It is an acute angle. So type of angle जो है that is acute angle. Now here we can see that angle MNO is an obtuse angle, because by observation we can see that this is greater than 90 degree. अगर यहाँ पे एक straight line होता like so, then ये जो है it is greater. So this is an obtuse angle. Now how will we measure it? ये जो point है वो हम लोग exactly vertex पे रखेंगे angle का, and here we can observe that ये जो है 120 जो डिग्री है 120 को कोइंसाइड करता है. कौन से लाइन को?
ये जो 120 वाला जो लाइन है उस लाइन को ये कोइंसाइड करता है. सो इफ़ आई ड्रॉ दिस पॉइंट ओवर हियर एंड आई कैन एक्सटेंड दिस ray, I can extend this and still angle remains same. So here the angle is 120 degree as you can observe. ये कहाँ पे coincide कर रहा है on 120 degrees division. Again this is not 60 degree. ये जो है यहाँ पे 60 भी है but ये 60 degree नहीं है because it is greater than 90 degree. This we can say by observation. Next for angle PQR, ये जो वर्टेक्स Q है उस पर हम प्रोट्रैक्टर इस तरह से रखेंगे लाइक सो, ताकि ये जो लाइन है वो हमारे बेस से यानी कि QR वाले रे को कोइंसाइड करे, यानी कि एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाए. इस तरह से नहीं रखना है, दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ मेजरिंग. ये जो है यहाँ पे पॉइंट वो हमारे वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करेगा और ये जो लाइन है वो हमारे रे के साथ कोइंसाइड करेगा. दिस इज़ द राइट वे ऑफ मेजरिंग. एंड हियर वी कैन सी दैट ये जो है 30 डिग्री यहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है, 30 डिग्री वाले लाइन को ये कोइंसाइड कर रहा है. सो दिस एंगल मेजर्स 30 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन दिस इज़ नॉट 150 डिग्री बिकॉज बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट वी कैन से दैट दिस एंगल इज़ एन acute angle. So angle PQR measures 30 degree. Similarly here this is an obtuse angle और obtuse angle है तो obviously this will be more than 90 degree and less than 180 degree of course. So यहाँ पे ray YZ जो है वो coincide कर रहा है, vertex Y जो है वो भी इस point से coincide कर रहा है and we can observe that this angle is 120 degree. It is not 60 because it is greater than 90. So it is 120 degree. So here we can write the measurements. ये जो है angle MNO that was of measurement 120. ठीक है, like so here we can observe that it is of 120 degree. So यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये M angle MNO means measure of angle MNO which is equal to 120 degree and here measure of angle PQR is equal to 30 degree just like we measured and here measure of angle XYZ is equal to 120 degree. So these are obtuse angles. ठीक है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? obtuse angles है because they are more than 90 degree and less than they are obtuse angle because it is more than 90 degree and less than 180 degree and this angle is less than 90 degree. So this is an acute angle. ठीक है, सो एंगल का टाइप हम लोग उसके मेजरमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दिस वॉज हाउ टू मेजर एन एंगल यूजिंग द प्रोट्रैक्टर. Let us now begin exercise 5.4 question number 1. What is the measure of first a right angle, second a straight angle? Now in this question we are asked the measure of a right angle and a straight angle. We already know this, very easy. The measure of a right angle is 90 degree and the measure of a straight angle is 180 degrees. Question number 2. Say true or false. First, the measure of an acute angle is less than 90 degree. Now this statement is true because for obvious reason we know that an acute angle is less than 90 degree. Next, B, the measure of an obtuse angle is less than 90 degree. Now we just discussed that acute angle जो है that is less than 90 degree. Then it is not possible for an obtuse angle to be less than 90 degree. Then obviously this statement is false. An obtuse angle is greater than 90 degree but it is less than 180 degrees. So this statement is false. Next, the measure of a reflex angle is greater than 180 degree. Now this statement is true because we know that if an angle is greater than 180 degree then we call that angle as a reflex angle. So this statement is true. Next, the measure of one complete revolution is equal to 360 degree.
Now this statement is true. As I told you, one complete revolution is going through 4 right angles. How many right angles? 4 right angles. So here it makes 360 degree. So this statement is true. Next, if measure of angle A is equal to 53 degree and measure of angle B is equal to 35 degree, then measure of angle A is greater than measure of angle B. Now this statement is true because 53 is greater than 35, है ना. So measure of angle A will be greater than measure of angle B. So this statement is true. Question number 3. Write down the measures of A. Some acute angles, B. some obtuse angle. Give at least 2 examples of each. Now in this question we have to write down the measures. Simply हमें measures लिखने हैं कि अगर कोई acute angle होगा तो उसका measurement क्या होगा, and अगर कोई angle obtuse angle है then what are its measurements. So simply for acute angle, the measure of an acute angle is less than 90 degree. So the measures of some acute angles are 38 degree, 59 degree, 85 degree, 89 degree, etc. Next, for some obtuse angle, measure of an obtuse angle is greater than 90 degree and less than 180 degree. So measures of some obtuse angles are 100 degree, 110 degree, 125 degree, 140 degree, 178 degree, etc. Question number 4. Measure the angles given below using protractor and write down the measure. So in this question we have to measure these angles. We are given 4 angles. We have to measure them using the protractor and we have to write down their measurements. So in figure A we have this angle and यहाँ पे we will consider this ray as the base. So यहाँ पे इस तरह से हम protractor रखेंगे like so, and here we can observe that ये जो है अगर इसको हम extend करेंगे इस तरह से, so ये इस point को coincide कर रहा है. That is ये 40 के बाद ये जो बड़ी line है यहाँ पे coincide करेगा और 50 से पहले है. So this is 45 degrees. ठीक है, 40 के बाद 1 2 3 4 5 फिफ्थ डिवीजन में है. सो 40 के बाद अगर 1 डिवीजन होता तो इट इज़ 41, नेक्स्ट डिवीजन में 42. सो यहाँ पे फिफ्थ डिवीजन है. सो दिस एंगल मेजर्स 45 degrees. Next, we can observe that this angle is an obtuse angle, and when we measure this angle using the protractor, यानी कि ये जो है रे इसको बेस मान के जब हम लोग इसको मेजर करेंगे, then we can observe that this coincide the line of 120. So यहाँ पे इसका एरो मैच हो रहा है, ये लाइन से ये coincide हो रहा है. So the measure of this angle is 120 degrees. Next, here by observation we can say that this is a right angle, है ना. इसका जो शेप है उससे हम कह सकते हैं कि ये right angle है. So let us check. I am considering this as the base because here I am not having enough space for this to coincide. Either way आंसर जो है वो सेम आएगा. आप लोग इसको बेस मानो या इसको बेस मानो, आंसर जो है एंगल का that will be same. So over here it is exactly of 90 degree. ये जो arrow है that is coinciding with 90 degree. So यहाँ पे the measure of this angle is 90 degrees. इस केस में हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं. इफ़ आई कंसिडर दिस एज द बेस लाइक सो, अगर इस एंगल को मैं बेस कंसिडर करूँगी, देन इफ़ आई मेजर देन ऑल्सो आई एम गेटिंग 120 डिग्रीज. सो दोनों रेस में से कोई भी रे, आइदर ऑफ द रेस कैन बी कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग द एंगल. इन बोथ द केसेस द एंगल विल बी इक्वल, मतलब जो मेजर है वो सेम होगा. देयर वोंट बी एनी चेंज बिकॉज ओवर हियर when I am roughly measuring I can observe that from this angle also it is somewhat 90 degree, but this is the wrong way of measuring. आपको ऐसा measure नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे angle को इस तरह से measure किया. So I get the exact measurement that is of 90 degree. Next here we are given 3 angles. ठीक है, एक ही figure में we are given 3 angles. तो सबसे पहले ये angle को measure कर लेते हैं, considering this as the base and keeping it
like so. Here we can observe that this angle measures 60 degree. So ये जो angle है, this measures 60 degree. Next, you have to measure this angle. So I am considering this as the base and I am going to measure this ray. I am going to see ये कहाँ पे coincide हो रहा है. So over here when I keep this प्रॉपरली, जब यहाँ पे ये हम लोग इसको एग्जैक्टली रखेंगे कि ये पॉइंट से ये इंटरसेक्ट हो रहा है और ये कोइंसाइड हो रहा है विद दिस रे, देन आई होप यू कैन सी ये इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ये जो है रे इट कोइंसाइड विद द लाइन द डिवीजन ऑफ 130 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे ये कोइंसाइड हो रहा है. सो दिस एंगल मेजर्स 130 डिग्री. सिमिलरली इस तरह से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं. And when we measure it like this, then also we can observe that it is of 130 degree. So in both the ways we are getting the measurement of this angle as 130 degrees. Next, this angle, so I am considering this as the base, keeping it exactly as we have to keep it for measuring it. So यहाँ पे इस तरह से एग्जैक्टली ये रे जो बेस है वो उसको कोइंसाइड कर रहा है. एंड हियर वी हैव 90 डिग्रीज. ये एंगल जो है ये 90 डिग्री एंगल है. वी कैन चेक इट द अदर वे अराउंड एज वेल जस्ट टू बी श्योर. सो यहाँ पे भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं जब इसको बेस मान के इसको कंसिडर किया. सो दिस अगेन कोइंसाइड विथ 90 डिग्री. सो ये जो एंगल है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री. सो आप लोगों को नोटबुक में ये फिगर्स ड्रॉ करने हैं. कैसे ड्रॉ करोगे? आप लोगों को 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है एंड देन आपको उनके मेजरमेंट्स लिखने हैं. सो यू हैव टू ड्रॉ दीज यूजिंग स्केल एंड प्रोट्रैक्टर एंड पेंसिल एंड देन write the solution in your notebook.